नमस्कार, वणकम। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। At serial number 1D of today's revised list of business. डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1E in today's revised list of business. Thank you. सुश्री शोभा करंदलाजे जी। चेयरमैन सर, आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। Through Dr. L. Murugan ji, on behalf of Sriman Kriti Vardhan Singh ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Kirti Vardhan Singh, I rise lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1 class G of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Sriman Sugandha Majumdar ji. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business. Laying of CAG report, Sriman Sripat Yasodhanaik ji. Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 1, part 2 of today's revised list of business. Statements by ministers, Sriman Jitin Ram Manji ji. परमिशन, मांझी सर का नाम पे पेपर्स ले है, उसको मैं करती हूँ। Status implementation of the recommendation observations contained in the 327th report of the department related Parliamentary Standing Committee on Industry on Demands for Grants 25-26 pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Status of implementation and recommendations, observations contained in 330th report of the department related Parliamentary Standing Committee on Industry on action taken by the government on the recommendations contained in the 327th report demands for grants 25-26 pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Dr. L. Murugan ji, on behalf of Dr. Jitendra Singh ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. Jitendra Singh, I rise to lay on the statement regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 160 report of the Department related Parliament Standing Committee on Personal, Public Grievance, Law and Justice and Demands for Grants 2026-27 pertaining to the Department of Personnel and Training. Thank you. Through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding status of implementation of the recommendation observation contained in the third report of the Department related Parliament Standing Committee on Communication and Information. आणि लोकसभेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलेलं आहे। याकडीची मोठी बातमी आहे। लोकसभेचं कामकाज आहे ते अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलेलं आहे। सभागृहात आपण बघितलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शहांची देखील उपस्थिती होती आणि अगदी काही वेळापूर्वीच विरोधकांकडून लोकसभेमध्ये घोषणाबाजी करण्यात आली होती। त्यामुळे आता पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी लोकसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलेलं आहे। नीट विद्यार्थी आंदोलनावरती चर्चेसाठी सरकार तयार आहे, मात्र विद्यार्थी आणि संपूर्ण
ज्या विरोधकांच्या मागण्या आहेत त्यावरती खरं तर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडून सातत्यानं इथं मागणी केली जाते। आज सभागृहामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शहांची उपस्थिती आहे। लोकसभेचं कामकाज मात्र अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलेलं आहे। पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले आहेत। विद्यार्थ्यांवरती हल्ला कोणी केला ही प्रमुख मागणी आणि याच मागणीचं उत्तर हे सरकारकडून अपेक्षित असल्याचं विरोधकांकडून सातत्यानं सांगितलं जात आहे। त्याच अनुषंगानं आज अमित शहा हे खरं तर 3 वाजेपर्यंत उत्तर देणार असं त्यांनी सांगितलं होतं आणि त्या गिरी हुई बात हो नहीं सकती। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और मुख्यमंत्री अभी तक चुप बैठे हैं। धामी जी, उनको बोलना चाहिए। विरोधक खासदार आहेत हे आक्रमक झालेले आहेत आणि लोकसभेचं कामकाज आता अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलेलं आहे। आपण दृश्य बघत आहोत। संसद भवन परिसरातली काही खासदार आता येत आहेत। लोकसभेचं कामकाज मात्र अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आता कामकाज कधी सुरू होतंय आणि सरकारकडून कशा पद्धतीनं उत्तर दिलं जातंय हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे। अगदी पहिल्या दिवसापासूनच लोकसभा असेल, राज्यसभा असेल, G. Kishan Reddy ji to move a motion for consideration of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. I rise to move that the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha to be taken into the consideration. I will come back to you. Motion mode. There is one amendment given by Sriman Tiruchi Siva for reference of the mines. I am coming back to you. Definitely I am coming back to you. There is one amendment given by Sriman. I am coming back to you. I understand the importance of that issue. No. I will come back to you. I know I will come back to you. I am again. Everyone is against untouchability. I am coming back to you. I am telling. There is one amendment given by Sriman Tiruchi Shivaji for reference of the Mines and Minerals Development Regulations Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Are you moving? I am moving, sir. The amendment moved. I am coming back. I am coming back. Definitely I am coming back to our LOP. I understand I am coming back to you. I am coming back to you. Definitely I am coming back. If you are shouting, I can't help. Motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I am coming to you, please. I am coming to you later. I now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. Sriman G. Kishan, list of speakers. नैतिकता का परिचय देती है।